the letter or the first day cover that came in the collection of Charlie. We said this particular letter was there in the stock of Charlie when it was with his grandfather, but nothing about grandfather whether he has seen it or not, but Charlie had not seen it earlier. The content of the letter we have read yesterday. It was signed by Sam. Sam, we mentioned that Sam is the psychiatrist and friend of Charlie who advised Charlie that he is having a waking dream. The letter was written on July 18, 1894. Now, Sam's letter to Charlie. In this letter, the letter was addressed to Charlie, we have already seen. In the letter, Sam had informed Charlie that he was living on the third level. He told that he has traveled through the third level. Living on the third level means he went to the third level and then he has taken the ticket and he has gone to Galesburg, Illinois. Living on the third level means living in the past. He told that he is living in 1895 something. So he told that he is living in the past. He had also told Charlie and his wife to keep looking for the third level. Charlie and wife was looking for the third level. He advised him that you look for the third level, you will also be able to come here. Sam and Lucia started looking for the third level. This is the reason why Charlie started searching for the third level. This is a proof of the existence of the third level for Charlie. This is why Charlie once again started looking for the third level along with his wife. Now, Charlie went on inquiring where Sam was. At the stamp and coin store I go to, I found out that Sam bought $800 worth of old style currency. So he wanted to know how Sam has got into third level. So he went to a person who is dealing with the stamp and coin. Then from there he made out that Sam had already exchanged his new currency with the old currency around about $800 worth. That ought to set him up in a nice little hay, feed and grain business. He always said that that's what he really wished he could do. And he certainly can't go back to his old business. $800 old currency he managed to get by exchanging the new currency. Now $800 of the old currency is a pretty good amount of money. So that is why Charlie says that Sam will be able to start a good business over there in Galesburg in 1895 because he will be able to start a nice little hay. Hay എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? കച്ചി വിൽക്കുന്ന കട. Why hay? Hay is actually given for feed for the cattle. It is also used for covering the roof of the house in olden times. Feed, food grain and feed. മൃഗങ്ങൾക്ക് കൊടുക്കുന്ന ഭക്ഷണം ആൻഡ് ഗ്രെയിൻ ബിസിനസ് ആൻഡ് ഓൾസോ he can start a grain business. He always said that is what he really wished he could do. Sam, what is the job of Sam right now? He is a doctor of the mind. He is a psychiatrist. Even though he is doing the profession of a psychiatrist in the 20th or 19th century, he always wished to run a business. If he was living in the 18th century, he wanted to leave a business. He wanted to have a business of hay, feed and grain business. This is what he has shared with Charlie. So Charlie says that with 800 rupees, he will be definitely able to start a good business because that amount is a handsome amount to start a business in the past. And he certainly can't go back to his old business. Why he can't go back to his old business? Can anybody tell me that why he is not able to go back to his old business? Rudra? Rudra Sundar? Are you hearing me? Shabrinath?
Why he can't go back to his old business? His old business is yeah. Because he was a psychiatrist, and at that time the need for psychiatrists is comparatively less. Yes. Either it is less or it was not required at all, because people were at peace. They were happy. Mentally, they were healthier than the present generation. So, for a psychiatrist, there is no job in the olden time. So, that is why he might have shared with Charlie. Good answer. Okay. Charlie, that if he was to leave during the grandfather's time, that's Charlie's grandfather's time, he wished that he should run a little hay, feed and grain business. Not in Galesburg, Illinois in 1894. He cannot go back to his new business, the business of psychiatry, treating the mind, in Galesburg, Illinois in 1894. His old business, why some was my psychiatrist. So his business in the present time cannot be continued when he goes into the past. Very well said. So we have come to the end of the chapter. Now we have just discussed the question which is given at the back of the textbook. I'll send this note to you. You need not write down now, because writing down means it will take more time. We will just simply discuss. Do you think that the third level was a medium of escape for Charlie? Definitely, yes. The answer is yes only. Life today is full of insecurity, fear and worries, and time travel is man's way of escaping from it. What do you mean by time travel? In the third level lesson, we find a time travel. What is time travel? Living in the present, traveling into the past. Time travel. So, in order to escape from the insecurity, fear and worries of the modern man, people always travel into the past. And that is one means of escaping from the present worries. Occasionally, man seeks escape into the world of fantasy and his nostalgic memories, the happier times of the past. So, he says that occasionally, now and then, not always. Some people just escape quite often. Some people very rarely. Some people maybe always. So here occasionally, now and then, man seeks escape. Man want to escape into the world of fantasy. Fantasy means a dream. സ്വപ്നത്തിലേക്ക് രക്ഷപ്പെടാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. And his nostalgic memories. What is nostalgic? Nostalgic means having a desire to have a soft feeling of the past, old memories, nostalgic memories, the happier times of the past. So what is a happier time of the past? Grandfather's time here. Yes, the third level was Charlie's medium of escape from the mad rat race of the modern times. So what is the answer? No doubt, yes. The third level was Charlie's medium of escape from the mad rat race of the modern times. What is rat race? Without stopping, running here and there. അവസാനമില്ലാത്ത ഒരു ഓട്ടം, അതിനെയാണ് റാറ്റ് റേസ് എന്ന് പറയുക. Come to the second question from the test only. What do you inform of Sam's letter to Charlie? Charlie സാം എഴുതിയ കത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് മനസ്സിലാകുന്നത്? Sam's letter shows man's pining for the simple, less harassing and happier era. So first point, man's desire, search for the simple, less harassing and a happier era. Means the olden time was less harassing, the present time is more harassing, and it was more happier. Always man is actually thirsting for a simple life, less harassing life and more happier time. He too had found respite from the hurry and worry of the modern life in time travel. So Sam says Charlie that he also found respite. Respite means relief. He also got relief from the hurry and worry of the modern life. Modern life ulla busy life il ninna,
അതിൻ്റെ ഒറിയിൽ നിന്ന് അവന് മോചനം കിട്ടി. എങ്ങനെയാണ് കിട്ടിയത്? ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ടൈം ട്രാവൽ. ടൈം ട്രാവൽ മീൻസ് ട്രാവലിംഗ് ഇൻ ടു ദ പാസ്റ്റ്. Sam had learned to transport himself into the time period of his ancestors. What is his time travel? He was able to transport himself. അവനെ എങ്ങോട്ടേക്ക് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ട് സാധിച്ചു? He was able to transport himself in the period of his ancestors, means his forefathers, grandparents, whose quality of life he considered was better than the present existence. Definitely, the quality of the life of the grandparents, ancestors were much better than ours, because we don't say that we are bad people. Only the thing is that situation outside is not good at all. In a sense, lot of worry, lot of tension, lot of anxiety, and lot of fear. And this was not the situation earlier. Third question. The modern world is full of insecurity, fear, war, worry, and stress. What are the ways in which we attempt to overcome them? The first part of the question, that statement, is a statement. The modern world is full of insecurity, it is full of fear, it is full of war, worry, and stress. Now the question is, in what way we can overcome all this? That means fear, war, worry, and stress. This is a way. Man often creates in his fantasy a world which is somewhere between his desire and reality, and often seeks respite by transporting himself to it mentally. That means dreaming, സ്വപ്നം കാണുന്നതിലൂടെ. Man, in his fantasy, in his imagination, he is able to see a world which is somewhere between the desire, അവൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിനും റിയാലിറ്റി. വാട്ട്സ് എ റിയാലിറ്റി? ദ പ്രസൻറ്റ് ടൈം. അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്കുള്ള ഒരു ലോകത്തെ അവൻ സ്വപ്നം കാണും. അതിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ട് മെൻ്റലി, ഫിസിക്കലി ഹി കനോട്ട് ഗോ, മെൻ്റലി ഹി വിൽ ട്രാവൽ ഇൻ ടു ദാറ്റ് പ്ലേസ്, ആൻഡ് ദെൻ ഹി ഈസ് ഏബിൾ ടു ക്രിയേറ്റ് റിസ്പൈറ്റ്, ഹി വിൽ ഗെറ്റ് റിലീഫ്. അതിനു വേണ്ടിയാണ് ഒരു സിംഗിൾ വേർഡ്, ടൈം ട്രാവൽ. പീപ്പിൾ ട്രാവൽ ഇൻ ദ ടൈം, they go into the past. Time travel is another way of overcoming stress. Time travel is one way of overcoming stress, going into the past. We travel back in time to past which we believe was a quieter and happier era. Nostalgic memories too are often a way of escape from the harassing present. So nostalgic memories are also actually one way of escaping from the harassing present. So we fantasize a world between reality and desire. Then we travel mentally to that place. Second is time travel into the past. Third one is nostalgic memories. And if you want to add, you can find that any of the hobby that we engage ourselves inside ourselves is actually a means of escaping from the present. Do you see an intersection of time and space in the story? Question: intersection, meeting, crossing, or time and space in the story? First of all, it is yes. One by one, it is given here. The story clearly shows an intersection of time and space. First of all, the first two levels of Grand Central Station were located in the present time, while the third level existed in the 1890s. So there is a intersection of space and time. Space എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്ഥലമാണ്, ടൈം നമുക്കറിയാം സമയവും സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിൽ കൂട്ടിമുട്ടുന്നു, ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. സോ ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ, ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് സെക്കൻഡ് ലെവൽ റിപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ പ്രസൻറ്റ് വൺ, തേർഡ് ലെവൽ റിപ്രസെൻറ്റ്സ് ദ പാസ്റ്റ് ടൈം. സോ ദർ ഈസ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് സ്പേസ്. സ്പേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലെവൽസ് ആണ്, ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡ് തേർഡ് ലെവൽ. ടൈം എന്താണ്? പ്രസൻറ്റ് ടൈമും പാസ്റ്റ് ടൈം. സെക്കൻഡ്ലി, Charlie and his wife Lucia live in the present time, yet Charlie goes to the get old currency to buy tickets to go to the Galesburg of 1894. Second example, Charlie and wife is living in the present time. Even though they were living in the present time, Charlie goes to the old currency dealer and then he purchases currency for purchasing a ticket to Galesburg in 1894. There is also intersection. The old architecture of the platform at the third level is different from the platform of the
present time. This is the third one. The old architecture in the third form, third level is different from the architecture, the furniture and the build up on the first and second level. The archaic manner of dressing by the people and the newspaper. You see, the archaic means old manner of dressing by the people in the third level and the dressing by the people in the first and second level. Both are different. First and second level, people dress like a Charlie, people of the modern century. But on the third level, we find the dress is different. And next one is newspaper. The World, dated June 11, 1894, also overlap with Charlie's real-time world and existence. Charlie is living in the 19th century, but then what happens? The newspaper of the 18th century comes in front of him. Finally, the letter that was mailed to Charlie's grandfather on 18th July 1894 highlights the intersection of time and space. You see, the letter which was mailed to grandfather, date is given the 18 July 1894, highlights the intersection of time and space that is seen in the present time. അപ്പോൾ ഇത് വൺ ബൈ വൺ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ പോയിന്റ്സ് മാത്രം നോട്ട് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾ എത്ര എണ്ണം ഉണ്ടെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കുക. ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദ ലെവൽസ്, 2 levels and third level. And then we told that Charlie is purchasing old currency. Second one. Third one is old architecture in the third level. And then archaic manner, fourth one. Fifth one is the newspaper. And sixth one. 6 points are there. The letter that was mailed by Charlie's grandfather. Apparent illogicality sometimes turns out to be futuristic projection. Discuss. First of all, you understand the question. Apparent illogicality. That means something which appears to be illogical, not logical, not reasonable, stupid, or you are not able to agree with your reason. Sometimes turns out to be futuristic projection. Discuss. That means when we read about Star Wars, man going into the space, living in the moon, going to the Mars. When these ideas were first told, probably people thought these things are very stupid. But now we know that people are going into the space. They are going to the Mars, they are going to the moon, they are going to different planets. Like that, it may be also possible that in future, men may go and settle down in different planet and there can be Star Wars. There are a lot of books, science fictions are there, in which a lot of fictional stories are there, which at present appears to be illogical, but sometimes that is giving us a sign or a signal that in the future it is going to be true. Because what happens is that the world of art is different from the world of knowledge, world of reality. ആർട്ടിൽ കാണുന്ന, റൈറ്റിങ്സിൽ കാണുന്ന, കഥകളിൽ കാണുന്ന ലോകവും റിയൽ വേൾഡുമായിട്ട് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ആർട്ട് പ്രൊവൈഡ്സ് എ കൺവീനിയൻറ്റ് മീഡിയം ഫോർ us to escape from the boredom of the present time. If you happen to have come across George Orwell's fiction 1984, അദ്ദേഹം എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഫിക്ഷനാണ്. He imagines in that particular novel, that fiction, he imagines a radical transformation that will take place in the Commonwealth world and disintegration of Soviet Union. Soviet Union നമുക്കറിയാം ഇപ്പം ബ്രേക്ക് ചെയ്ത് പണ്ടത്തെ സ്ഥിതിയിൽ അല്ല. Very powerful Soviet Union, when it was very powerful, when it was a communist government, he has written this particular fiction, and then he predicted in his novel that Soviet Russia will disintegrate. അതൊന്നുമല്ലാതായി തീരുമെന്ന് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്തു. അന്ന് ആരും അത് വിശ്വസിച്ചില്ല. But today we know what happened. And also he predicted in that particular book about the Cold War that is going to exist between USA and USSR. So this is one example only. Now let's see here.
It is true that apparently logicality sometimes turns out to be a futuristic projection. A good number of scientific inventions sounded ridiculous and absurd till some brilliant minds gave them a concrete shape. Many scientific inventions are there. കുറച്ച് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ്, മേ ബി എ സെഞ്ചുറി ബിഫോർ, മേ ബി എ ഡെക്കഡ് ബിഫോർ, some of those things were absurd, funny. But now what happened? It has become shape, it has become reality because of the brilliant minds of some of the scientists, and because they were able to give concrete shape to those imagination. Before the Wright brothers invented the first aeroplane, nobody could have dared to believe that man could fly. Because men believed that man is supposed to be limited to the earth only. He doesn't have wings to fly. But he found out a way to just rise into the sky and even fly above the birds. So before he invented, this Wright brothers invented, probably it was a ridiculous idea. There are many other examples of inventions which were conceived in dreams, but now are part of our everyday reality. All this emphasizes that fantasies of one point of time, ഒരു സമയത്തെ imagination, that seem illogical, ആ സമയത്ത് അതിന് ലോജിക്കില്ല, റീസൺ ഇല്ല എന്ന് ചിന്തിച്ചാലും, may turn out to be revolutionary things that change the future of the mankind. So at a point of time in the past, what was fantasy, what was illogical, slowly in the future that turns out to be a revolutionary thing which will change the future of the mankind. We have a lot of examples in the scientific world. It would not be far-fetched to think that railway stations fitted with the time machine devices from one era to another. Now it is impossible. We know that we cannot travel from one era to another. One era എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെഞ്ചുറിയിൽ നിന്ന് വേറെ സെഞ്ചുറിയിലേക്ക് റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. You might have seen this, children used to see this Doraemon എന്നുള്ള ഒരു കഥാപാത്രത്തിനെ കാണാറുണ്ട്. So time machine. So he says that it would not be far-fetched, it is not unimaginable that it may be possible that in future time machine may be invented and it will be fitted in the railway station, and through that mission we may be able to travel into another era, from the 21st century to 18th century, something like that. It is just a matter of time. അത് സമയം എടുക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, ഇന്ന് നമുക്ക് ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ട് തോന്നുന്ന പലതും നാളെ പോസിബിളായി തീരും എന്നാണ് പറയുന്നത്. സോ ഈ ഇമ്പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ എന്തിലാണ് ആദ്യം വരിക? എവറിത്തിങ് ഈസ് പ്രൊജക്റ്റഡ് ഇൻ ആർട്ട്, റൈറ്റിങ്ങിൽ, നോവലുകളിൽ, സ്റ്റോറികളിൽ. ആൻഡ് ദെൻ ഓൺലി ഫ്രം ദെയർ ദ ഇൻവെൻഷൻ ടേക്സ് പ്ലേസ്. നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ. ഫിലാറ്റലി helps keep the past alive. പഴയതിനെ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ജീവനോടെ നിർത്താനായിട്ട് ഫിലാറ്റലി സഹായിക്കും. സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ. ഡിസ്കസ് അതർ വേസ് ഇൻ വിച്ച് ദിസ് ഈസ് ഡൺ. മറ്റു വഴികളാണ് ചോദിക്കുന്നത്. വാട്ട് ഡു യു തിങ്ക് ഓഫ് ദ ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി ടു കോൺസ്റ്റന്റ്ലി മൂവ് ബിറ്റ്വീൻ ദ പാസ്റ്റ്, ദ പ്രസന്റ് ആൻഡ് ദ ഫ്യൂച്ചർ? Man always move between past, present and future. I have told you earlier, Keats said, we live in the present, dream of the past and learn eternal lessons from the past. We live in the present, dream of the future and learn eternal lessons from the past. അപ്പം പാസ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ നല്ല ഗുണപാഠങ്ങൾ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രസൻറ്റിൽ ജീവിക്കുകയും നമ്മൾ ഫ്യൂച്ചറിലേക്ക് ഫ്യൂച്ചറിന് വേണ്ടി പ്ലാൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യും. ഇപ്പം നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷ് ക്ലാസ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, സയൻസ് ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു, ഇക്കണോമിക്സ് ക്ലാസ്, ജിയോഗ്രഫി, അങ്ങനെ പല ക്ലാസ്സുകൾ അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നു. എന്തുകൊണ്ടാണ് അറ്റൻഡ് ചെയ്യുന്നത്? ബിക്കോസ് യു ഹാവ് ഗോട്ട് പ്ലാൻ ഫോർ ദി ഫ്യൂച്ചർ. അപ്പം നമ്മൾ what happens? We learn eternal lessons from the past. How do we learn eternal lesson from the past? A mistake, a failure in the past, it just gives us a lesson, and based on that experience we are able to live the present well, and we are able to make plan for the future. Now besides philately,
There are numerous other ways to keep the past alive. ഫിലാറ്റലി മാത്രമല്ല, സ്റ്റാമ്പ് കളക്ഷൻ മാത്രമല്ല, ഒത്തിരി വേറെ രീതികളുണ്ട്. അതിൽ സം ഓഫ് ദ മെൻഷൻഡ് ചെയ്യുക: കളക്ടിങ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ആർട്ടിഫാക്ട്സ്, പെയിൻറ്റിങ്സ്, സ്റ്റാച്യൂസ് ഇൻ എ മ്യൂസിയം, collecting and reading books, collecting stamps, already repeated, first day covers, old coin collection, or all etc. ഇങ്ങനെ ഒത്തിരി ഉണ്ട്. all a few ways of revisiting history. പഴയതിനോട് നമ്മൾ വീണ്ടും കണക്ഷൻ വെക്കുന്ന revisiting history. We are able to keep ourselves connected with the history. Fond memories of the past are often kept alive through the photographic collections, letters, etc. Some people have got a habit of just going through the old photograph. Every human being, whether he likes to be photographed or not, they do keep a stock of collections of the photographs. ആ ഫോട്ടോഗ്രാഫ് നമ്മളെ എന്തിന് സഹായിക്കുന്നു? പഴയ മെമ്മറികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു. ഈവൻ ലെറ്റേഴ്സ് റിട്ടൺ ബൈ അവർ ബിലവഡ് ഫ്രണ്ട്സ്, ബോസം ഫ്രണ്ട്സ്, റിലേറ്റീവ്സ്, ഫ്രണ്ട്സ്, parents, etc. It has got a value. Man seeks refuge in the nostalgic memories. Man always find a refuge. അവൻ്റെ ഷെൽട്ടർ എവിടെയാണ്? നൊസ്റ്റാൾജിക് മെമ്മറി. നൊസ്റ്റാൾജിക് മീൻസ് ലോസ്റ്റ് മെമ്മറീസ്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയിരിക്കുന്ന മെമ്മറി. നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ മെമ്മറികൾ വരുമ്പം ഉള്ളിൽ ഒരു പ്രത്യേക ഒരു സന്തോഷം തോന്നും. ഐ വിൽ ഗിവ് യു ആൻ എക്സാമ്പിൾ. യു ഹാവ് സ്റ്റഡീഡ് അപ് ടു ക്ലാസ് 5 എൽസ്വെയർ. ഇവിടെ 6ാം ക്ലാസ്സിലാണ് നവോദയയിലേക്ക് വന്നത്. ഈ 5ാം ക്ലാസ് വരെ പഠിച്ച സ്കൂളിൻ്റെ മുൻവശത്തുകൂടെ നിങ്ങൾ കടന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലേക്ക് വരുന്ന മെമ്മറി എന്തായിരിക്കും? നിങ്ങൾക്ക് ആലോചിച്ച് നോക്കാം. ഒരു ചെറിയൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ്, അവിടെ പഠിപ്പിച്ചിരുന്ന കുറച്ച് ടീച്ചേഴ്സിനെയെങ്കിലും നിങ്ങളുടെ മെമ്മറിയിലേക്ക് വരും. കാരണം എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ, കുട്ടികൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓർക്കുന്നത് അവരെ ചെറുപ്പകാലത്തിൽ പഠിപ്പിച്ച ടീച്ചേഴ്സാണ്, ഫ്രണ്ട്സ്, സ്കൂൾ, എക്സെട്ര. The happier times of the past, and you will remember the happier times of the past, the golden time of the past. Even Shelley has said that a human being's golden time is his school going days. നമ്മൾ സ്കൂളിൽ പോകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് എന്തെല്ലാം ടെൻഷൻ ഉണ്ടായാലും, എത്ര പഠിക്കാനുണ്ടായാലും, എന്തെല്ലാം എന്താ പറയുക, ഇഷ്ടമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ നടന്നാലും അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷകരമായിട്ടുള്ള ടൈം ആയി, ഗോൾഡൻ ടൈമായിട്ടാണ് ഷെല്ലി പറയുന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പോയത്തിൽ. He transports himself to the world by traveling through the time to escape the present. In fact, he is constantly moving between past for escape and present and future. So, a person who just have got this kind of hobbies, keeping himself with the past, what he does, he constantly moving between 3 times, 3 era. He will move between the past, present and future. Even though he is living in the present, he escapes sometime into the past, then he will go into the future. This capacity to oscillate between the past, present and future is a great intellectual gift. അത് മനുഷ്യർക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ intellectual ഗിഫ്റ്റാണ്. എന്താണ്? The capacity of man to oscillate between the past, present and future, it is a great intellectual gift. This human tendency enables him to plan for the future in the present by reaping benefits from the past. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അതേ കാര്യം ഷെല്ലി കീറ്റ്സ് പറഞ്ഞു എന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. ഈ കപ്പാസിറ്റി, this capacity to move between the past, present and future, this human tendency enables him to plan for the future in the present by reaping benefits from the past. പാസ്റ്റിലെ എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് ഗുണപാഠങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ ഫ്യൂച്ചറിനെ പ്ലാൻ ചെയ്യാനും പ്രസൻറ്റിനെ ജീവിക്കാനും സാധിക്കും. Such a tendency helps in ensuring acceptance of the impact of important decisions taken at any point of time and learning from them. So people who are able to keep a connection between the past, present and future, this tendency, which tendency? Man's tendency or capacity or ability to move between past, present and future. How much able you are able to move, accordingly your decisions will be
perfect. When you are able to take important decisions, the past experience will come to your help. So the decision that you take for the future will be, the decision has been taken today, and it is the harvest you are going to get in the future. But how you make that decision? Based on the experience of the past. So your decision will be perfect, provided that we are able to reap harvest from the past. Last question. You have read Adventure by Jayendra Narlikar in Hornbill in class 11. Compare the interweaving of fantasy and reality in two stories. If you remember the adventure, Jayendra Narlikar expressed that many worlds exist simultaneously though they appear to be separated by time. He conveyed that the other world also exists and prospered with the world we are aware of. That is what in class 11 we have seen. Adventure, traveling, meeting with an accident, traveling into Bombay, and then all that you remember what happened to him. And finally when he went to his friend Gangadhar Pant, what explanation he has got, you remember. In the third level, Charlie, a young New York commuter. Commuter means a person who travels every day for his work. അങ്ങനെയുള്ള ആൾക്കാരെയാണ് കമ്മ്യൂട്ടർ എന്ന് പറയുക. നമ്മുടെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ ഇപ്പോൾ വടകര അല്ലെങ്കിൽ കോഴിക്കോട് നിന്നൊക്കെ മറ്റ് ഡിസ്ട്രിക്റ്റുകളിലൊക്കെ പോയി ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഡെയിലി അവർ ട്രെയിന് പോയി വരുന്നവരാണ്. അങ്ങനെയുള്ളതാണ് കമ്മ്യൂട്ടർ. Wandering Grand Central Station by accident, by mistake, accident എന്ന് പറഞ്ഞാൽ by mistake, finds a gateway that leads to the past of 1894. Charlie attempts to escape the rat race by buying one-way ticket to this childhood town of Galesburg, Illinois. But circumstances forced him to postpone his plan to escape to the past. So what we find? There is a comparison, there is a similarity between the lesson that we have studied in class 11 in adventure and the third level. In both the place, there is a kind of traveling into the past. We come to the conclusion of the lesson. The conclusion of the lesson, കുറച്ച് സംശയങ്ങൾ നമ്മുടെ മനസ്സിലുണ്ട്. Existence of the third level is not clear. ഈ ലെസണിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോഴത്തെ സമയത്താണ് ജീവിക്കുന്നതെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് തേർഡ് ലെവൽ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ക്ലിയർ മീൻസ് ഇറ്റ് വാസ് ഓൺലി ആൻ ഇമാജിനേഷൻ. ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ടൈം തേർഡ് ലെവൽ ഈസ് നോട്ട് ദെയർ. ബട്ട് വൈ ചാർലി entered into the third level? He just traveled into the third level with through the wings of his imagination. Maybe a product of Charlie's imagination. Story can also be interpreted as a science fiction dealing with the time travel. This particular story, the third level, can be interpreted as a science fiction. It is a science fiction dealing with the time travel. We told that time machine, with the help of time machine, you may be able to travel into the past. അതാരാണ് ചെയ്യേണ്ടത്? scientists have to invent a time machine if it is possible. Third level is a symbol of escape from the present world full of war, worry and anxiety to a much more peaceful past. So the third level is a symbol of escape. അതൊരു എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് escape ആണ്. ഒരു symbolic representation ആണ്. For all those people who want to escape from the present world of full of war. Present world is full of war, worry, anxiety to a much more peaceful past. ഒരു സ്ഥലത്ത് പീസ് ഇല്ലെങ്കിൽ പീസുള്ള സ്ഥലത്തേക്ക് നമ്മൾ പോകും. ഒരാളുമായിട്ട് കംഫോർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ആ ആളെ വിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത ആളിലേക്ക് പോകും എന്ന് പറഞ്ഞ മാതിരി, when you find that the present world is not comfortable, it is full of war, worry and anxiety, you travel into some other place. ഏത് സ്ഥലത്തേക്കാണ് നമുക്ക് പോകാൻ സാധിക്കുന്നത്? നമുക്കറിയാവുന്ന ഒരു സ്ഥലമേ ഉള്ളൂ, അത് പാസ്റ്റാണ്. ഫിസിക്കലി യു കനോട്ട് ഗോ, ബട്ട് ഇമാജിനേറ്റീവ്ലി. വാർ ഓൺലി കോസസ് ഡെത്ത് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ്. വാർ മസ്റ്റ് ബി അവോയ്ഡഡ്. അപ്പം സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിന് ശേഷമാണ് നമുക്ക് ഈ പീസിനെ കുറിച്ച് ഈ രീതിയിലുള്ള ഒരു റൈറ്റിങ്സ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ വാറ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്
ഇറ്റ് കോസസ് ഡെത്ത് ഓൺലി. രണ്ട് സൈഡിലും നാശനഷ്ടങ്ങളാണ്. ഫസ്റ്റ് വേൾഡ് വാറിലും സെക്കൻഡ് വേൾഡ് വാറിലും ആരാണ് ജയിച്ചതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ വിക്ടേഴ്സ് അബ്സല്യൂട്ട്ലി, ബിക്കോസ് ബോത്ത് സൈഡ് ഹാവ് ലോസ്റ്റ്. War must be avoided. So we have to learn from this lesson that dispute and war must be avoided. So we come to the end of this lesson. You be present